Hi students, welcome back. సో ఈ రోజు మనము వాట్ ఈస్ జావా క్లాస్ అనే దాని గురించి నేర్చుకుందాం. సో మనం లాస్ట్ వీడియోలో ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసాము, ఏ సింపుల్ హలో క్లాస్. ఓకే, విచ్ హ్యాస్ పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మేడ్ అనే మెథడ్ ఉంది. అండ్ వెన్ యూ రన్ దిస్ ఇట్ ప్రింట్ హలో వరల్డ్. సో హియర్ this class, this public static void main, మనం లాస్ట్ టైం మాట్లాడుకున్నట్టు దట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ టు అవర్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, సో this class is a special type of class called main class. Okay, when you are running a jar or a java program, where is your main class అనేది చెప్పాలి, where is the starting point for where to start అనేది. సో this is such a class. దీన్ని మెయిన్ క్లాస్ అంటారు. ఓకే, మెయిన్ క్లాస్. సో ఇన్ ఎడిషన్ మనకి యూజర్ డిఫైన్డ్, మనకి కావలసిన డిఫైన్ చేసుకునే క్లాసెస్ చాలా ఉంటాయి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ ఏ లెట్స్ ఏ లేఅవుట్ ఆర్ ఏ స్క్రీన్, బటన్ ఉంది, ఆ బటన్ కెన్ బి ఏ క్లాస్. సో ఏ క్లాస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లూ ప్రింట్ ఆర్ డెఫినిషన్ of something. Okay, a set of functionality or a behavior or a object, దాన్ని డిఫైన్ చేసేదాన్ని క్లాస్ అంటారు. సో ఈ క్లాస్ నుంచి మనము డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాము, ఆర్ యూ ఇన్స్టాన్షియేట్ ఎ క్లాస్ అండ్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. బట్ క్లాస్ యాజ్ సచ్ ఈస్ జస్ట్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్, మనకి చుట్టూ చాలా సైకిల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, లెట్స్ సే సైకిల్ అనే క్లాస్ ఉంది. నౌ యూ కెన్ క్రియేట్ మెనీ సైకిల్స్ ఫ్రమ్ ఇట్. ఓకే, లెట్స్ సే బ్లూ సైకిల్, ఓకే, ఏ గ్రీన్ సైకిల్ అండ్ సో ఆన్. కానీ అన్ని సైకిల్స్ కి బిహేవియర్ ఒకటే. ఇట్ హ్యాస్ టూ వీల్స్, ఓకే, పెడల్స్, చైన్, హ్యాండిల్, అండ్ when you press the pedal it moves forward. సో ఇది దీని ఫంక్షనాలిటీ అన్నమాట. సో ఈ సైకిల్ అనే క్లాస్ లో యూ డిఫైన్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సైకిల్ క్లాస్ విల్ హ్యావ్ వీల్స్, పెడల్స్, చైన్, హ్యాండిల్, అండ్ మనం పెడల్స్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అనేది డిఫైన్ చేస్తాం. Now, when you create a new cycle out of that definition or blueprint, you have all the required functionality anamata. So, few things can change, like color can change, or the style of pedals can change, or there can be an extra light or customizations undochu. So, those kind of things we take as a parameters, constructor parameters to the class. So, when you are creating a class, you basically call the constructor. Okay, while calling it you can specify the default behavior that you want. So here cycle is a class అనుకున్నాం కదా. Similarly wheel can be a class. Okay, pedal can be a class, chain can be a class, handle can be a class. It's not necessary that it has to be a real world object anamata. Anything where the functionality can be abstracted and defined, it can be a class. So ఇక్కడ తీసుకుంటే there will be one wheel class. Okay, but cycle will have two wheels. Okay, so there is only one definition of a wheel, but cycle will contain two wheels anamata. Okay, okay, so far were you able to follow? So class is nothing but a blueprint or a definition of a object or a definition of something, some functionality. So using this we create multiple such objects. So we have a definition of a bicycle, from it we will create multiple bicycles. We have a definition of a wheel, from it we will create multiple wheels. Alage it can be also software world lo chuskunte, think of it like a button. A button can be a class. Okay, so button has what all attributes can it have? Okay, it can have the color of the button. Okay,
shape of the button. Okay, then it can have functionality or methods. What functions does it have? On click, what should happen? So each class will have certain attributes that are there and certain functionalities that it can do. So typically these attributes are class level variables. Okay, and these functionalities, whatever it can do, are functions or methods inside the class. Okay, so these variables can be different data types, but I mean it can be an int, string, or many other things. Okay, so a class can have attributes which describes itself, and it can do certain functionalities which will come as methods in the class. Now when you create an object out of it, uh, you are basically using these functionalities to build something out of it. Okay, so మనం దీన్ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తో చూద్దాం. Okay, let's try to build a calculator that will give us some idea. Okay, సో మనం typical గా జావాలో when you are writing um, when you are defining a class, you define it in a package. Package ni, it's nothing but think of it like a folder structure. And usually the convention that is followed is you use your domain name in the reverse order. For example, this is our domain name. So typically the package name would be com.codepatashala. Okay, that will be your base package. In that మీరు ఇంకా మల్టిపుల్ థింగ్స్ డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రస్తుతం క్యాలిక్యులేటర్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాం కదా, క్యాలిక్యులేటర్ అని ఇంకొక ప్యాకేజ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ our package. Now in this, let's define a class called calculator. Now, first thing is, why do we need this package? This is because when you are running a Java program, it runs with many such jars. మనం వేరే వాళ్ళు రాసిన కోడ్ కూడా we take it, put it in our class path and run it together. Now, calculator నేను డిఫైన్ చేసినట్టే వేరే వాళ్ళు కూడా డిఫైన్ చేసి ఉండొచ్చు. So, for example, you might have written your own calculator and I might have used that package. So, collision లేకుండా ఉండడానికి this will help us. Okay, so this is my company's calculator. Okay, or యూజువల్గా మనం యూటిలిటీ మెథడ్స్, లైబ్రరీస్ ఇట్లాంటివి వాడుకుంటున్నప్పుడు ఈ నేమ్ కొలిషన్స్ చాలా ఈజీగా జరుగుతాయి. సో అట్లాంటప్పుడు దిస్ ప్యాకేజ్ నేమ్ disambiguates that అనమాట. So you have a unique class. So the class name is package plus the actual class name. So your fully qualified name is com.codepatashala.calculator.calculator. That is your full class name. Okay. Now, so మన calculator ki what are the methods that we want to do? Let's say public. Okay, first we are మనం calculator.java అనే ఫైల్లో ఉన్నాము. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ పబ్లిక్ క్లాస్ కాల్డ్ క్యాలిక్యులేటర్. ఓకే, అండ్ మనం ఈ ప్యాకేజ్ లోపల క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి ద ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ ఇట్ షుడ్ డిఫైన్ దట్ ప్యాకేజ్. సో వెన్ యూ ఆర్ ఇన్సైడ్ ఎ ప్యాకేజ్ యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఇట్. ఓకే, అదే ఈ క్లాస్ చూసాం అనుకో, దెర్ ఈస్ నో ప్యాకేజ్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ఎట్ ద రూట్ లెవెల్. ఓకే, సో టిపికల్ గా మెయిన్ క్లాస్ ఎప్పుడు రూట్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది. You put your other classes inside the packages. Okay, now this is a public class calculator. What all methods do we want to do? Let's just say we want to do add and subtract. Okay, so add చేసేటప్పుడు we have to take input, right? And like class, every method also can be public, private, etc. Public method means any user of this can call it. Okay, whereas private method అంటే క్లాస్ లో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే విత్ ఇన్ ద క్లాస్ కాల్ చేయగలుగుతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ హ్యావ్ ఏ యాడ్ హెల్పర్ మెథడ్. ఓకే,
I don't want to expose this to anybody using it, but within this class, I want to use this. అట్లాంటప్పుడు I'll call this private. Okay. Whereas add, subtract అనేవి, we are saying these are calculator functionality. So these should be public. Okay. Okay. Now these things should return something other. When you add, you have to get an answer. And that answer, let's say we are taking two integers to add and we want output as another integer. Similarly, we are taking two integers to subtract and we are getting output as another integer. Now, if you see the syntax of this method, public, as we already saw, public అనేది ఆ method public గా private whether it is exposed or not అని చెప్పుద్ది. So this int is the return type of it. Okay. And ఈ parenthesis లోపల రాసేవి రెండు ఈ parameters. You can have as many parameters as you want, but add కి we only needed two. We are taking two numbers and adding them. So 2 తీసుకున్నాం. So here we used integers, but in Java there are so many data types like that. Okay. Okay. Integer, float, bool, ఇలా string, ఇలా చాలా data types ఉన్నాయి. You'll get to know them once we use them more. So int, float, these are types of numbers. Integer is a whole number, float is floating point, boolean is true or false, string is a string. Okay, int, float, bool are primitive data types, whereas string is a object. So to make it convenient, Java also has objects of the primitive type. So they are typically called big, big int, big float, big bool అలా అంటారు. So int and this integer are same. It is just that this is primitive type and this is object. అంతే. So these are the standard data types which Java provides. For example, ఇక్కడ మనం integer అని కూడా తీసుకోవచ్చు int బదులు. There is nothing wrong in it. Okay. Now we have in this add function, what we have to do? We have to add two numbers. Okay. Now if you see, is the integer which is an object and this is int. I just did a plus b on two different types. Still, Java understands that and typecasts it because big integer is a object representation of int అనేది దానికి తెలుసు. ఓకే, అదే అలా కాకుండా ఇక్కడ బూలియన్ రాస్తే it will give an error. So when you are adding, you obviously have to add similar type things, just like any other language. Okay, similarly ఇక్కడ let's return a minus b. Okay, so let's look at the calculator class again. So our calculator class is inside this package. Okay, and it has two methods, add and subtract. Add takes two numbers, adds them and gives the answer. Subtract also takes two numbers, adds them and gives the answer. So let's say we have another method called show result. Okay, so it basically just shows whatever result we have. Okay, the latest result it will return అనుకుందాం. For that we will need a variable to store that result. Okay, let's say we have a class level variable called result. Okay, and we return that here. Now so like we saw before, so ఈ calculator కి result అనే attribute ఉంది and it has two functionalities. Okay, so here since we have to keep the result up to date, అది కూడా update చేయాలి. So result basically every time the topmost answer it will have anamata. Okay, so our calculator has the attribute called result and it has two functionalities, three functionalities now: add, subtract and show the latest result. Okay, now main class is the starting point kada, so we have to call our calculator class from here. Okay, how do we do that?
calculator, calc equal to new calculator. Okay, so this new calculator is basically creating an object from your class. This class is your definition of the calculator. Okay, from this definition, when you do a new, you are creating a object out of it. Okay, this calculator, this method is called the constructor. Constructor అనేది we haven't defined any constructor here actually. కానీ by default Java gives us a constructor. Okay, so we use that. Okay, or we can write our own constructor as well. That is also possible. We can just say in constructor. So I don't have anything to initialize. That is why I'm just printing a statement here. So now when you call it, it is going to our constructor method. Okay, earlier it went to Java provided default constructor method. Okay, so if you have anything to initialize while creating an object, మనం దాన్ని constructor లో పెట్టుకోవాలి. For example, you want to set the result to some value by default. Let's say I want to set the result to -1 initially. నేను అది constructor లో రాస్తాను. ఇఫ్ ఎనీ సచ్ డిఫాల్ట్ బిహేవియర్, మనం ఇందాక సైకిల్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నప్పుడు బ్లూ సైకిల్, గ్రీన్ సైకిల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనుకున్నాం కదా, దట్ కలర్ కెన్ బి ఏ కన్స్ట్రక్టర్ టు ద సైకిల్ క్లాస్. అట్లా యూ కెన్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, నౌ వీ హ్యావ్ ద క్యాలిక్యులేటర్. లెట్స్ సి how we can add two numbers. Okay, so so what am I doing here? On this object I am calling the add method with two numbers. Okay, and it is adding them and giving me the result. Okay, let's print the result. Okay, let's see. Okay, addition result is 5. 2 plus 3 is 5. Okay, similarly we can do subtraction. Okay, we'll see dot subtract 5, 4. Okay, what happens if we do a subtraction? We got the result 1. Okay, at any point if we do a show result, we should get the latest answer. Okay, okay, so after adding, the result variable has 5. After subtraction, result variable has 1. So this is how you define a class. Okay, and call method on the class. Okay, here when you are printing it, so here I took the result to a variable and I added it here. అలా కాకుండా ఇక్కడేమో I directly call the method. Both are okay. Okay, సో system.out.println అనేది కూడా ఒక మెథడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, దానికి ఇట్ నీడ్స్ ఏ స్ట్రింగ్ యాజ్ ఏ ఇన్పుట్. ఓకే, ఇనిషియల్ గా మనం హలో వరల్డ్ అనే స్ట్రింగ్ ఇచ్చాము. జస్ట్ లైక్ హౌ వీఆర్ పాసింగ్ 2 and 3 హియర్, ఈ println అనే ఫంక్షన్ కి హలో వరల్డ్ అనేది ఇన్పుట్. అలాగే ఇక్కడ ఎడిషన్ రిజల్ట్ అనేది ఇన్పుట్. ఓకే, హియర్ ప్లస్, యూజింగ్ దిస్ ప్లస్ మనం ఈ స్ట్రింగ్ కి ఇంటిజర్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట, కంకాటినేషన్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ ఏ స్ట్రింగ్. ఓకే, so that is how we define a class. Okay, and call it. That's all we have for this class. Hope you enjoyed it. Thanks for watching.